Конічіва або привіт усім! З вами Алекс і я вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми граємо далі Ненсі Дрю, Тінь на краю води, ми в Японії. В останній серії я дуже злякалась, бо вночі, коли ми спали, з'явилася якась дивна жінка у нас на балконі, після чого наш балкончик трошки порвався. Ну, як ми бачимо, тут нічого не видно. Зараз перевіримо, чи в нас є ще якась домашка до перевірки. Напишіть, до речі, у коментарях, чи взагалі оці моменти з домашнім завданням нам вирізати, чи залишати. Тому що я не знаю, чи вам це цікаво дивитися, але я думаю, нам треба це робити. Do we have brothers? I have a gerbil. Що таке gerbil? О, Фоміка, як завжди. Does he have? Правильно, we live in Kyoto, I have a cat. Чудово. I am one brother. My bird is mine. Ну, why not? We live in an apartment. We have many fish. Коротше, неважливо. Я ще хотіла, знаєте, що подивитись? Я хотіла подивитись на нанограми, які нам дав на Рентаро. Бачите, судоку і ренограми у нас ще закриті. Ну, взагалі, давай. Я знаю, як працюють нанограми. Якщо ви не знаєте, зараз швиденько поясню. У нас тут є цифри, і є кількість клітинок, і треба просто заповнювати стільки, скільки у нас написано по бокам. Ми завжди починаємо від найбільшої кількості, тобто тут у нас йде 10. Тобто 10 це повністю оце все. Ще знизу є 10. І тут. Тут є у нас 4, тобто все. Це ми заповнили. Окей. Тут теж 4, тобто тут теж вже все. Так, дивимось, що в нас ще. Тут 8. 8, тобто це все. Підходить під 8. Так. Тут у нас 3 і 3. Ну, 3 і 3 ще у нас не зовсім зрозуміло, де саме. Тут 2, 6. Я думаю, це буде тут. Тому що тут у нас йде 3 і 3, а тут 6 і 6. Так, тобто тут все. Угу. Так, 8 і по 1. Я думаю, це буде так. Ой, так. Так, і тут у нас йде 5, 6, 7, 8. Окей. 6, 4, I did it! I'm genius. Окей, все. Тепер можемо йти казати Мівако, що у нас сталася біда. Бесс, Джордж. Hello. Oh, hi, Nancy. What was the name of the place you're staying at again? The Ryokan Hiei. Told you. Guess you're right. What are you two talking about? We met this girl at a bento booth at the expo, Oh. and she grew up at the ryokan you're staying at. Pretty crazy coincidence. Is her name Yumi? That's the one. You've got to get down here and meet her. She's so much fun. She told us all about everyone at the ryokan, and it sounds like you've got your hands full. I should come to meet her. I have a few questions. Зараз поїдемо з нею поговорити. Uh-oh, what? I know that tone of voice. What tone of voice? Yep, that's the one. What are you talking about? You're working a case, aren't you? Maybe. I don't know exactly what is going on at the ryokan, but it's really strange. Ненсі поїхала відпочити, називається. Okay, you Дуже got працює. me. I may have found a mystery. Shocking. So, what can we do for you? Yeah, what's going on? Well, I saw something really strange in my room. What? A shadowy figure showed up in my room, but when I looked out on the balcony, no one was there. It was like whoever it was just disappeared. Creepy. Okay, that's it. We're leaving Japan. I'm sure there is a logical explanation. Me too. I'm just not sure what it is yet. The two of you, I swear, if we were being chased by a dinosaur, you two would be too busy debating about the fossil record to run away. Where's your sense of panic?
It was pretty scary, I Хтось admit. має But думати I don't believe that тверезо, ні? someone could just disappear. Right. Well, you said a shadow figure, right? Maybe it was some sort of trick of the light. That's what I was thinking. I'll keep an eye out for something like that. Spooky. Anything else? Так, запитаємо ще, як How's the експо. expo going, George? It's crazy. I've never seen so many clever people in one space. I'm definitely dealing with a little bit of that small fish, large pond anxiety. I'm still trying to get tickets for you, but it's not looking good. That's okay. Ага, тобто Thanks ці for двері, в trying. які ми намагалися зайти, там було якраз таки це експо. I Ладно, should все, go. підемо I'll talk to говорити you далі. later. Talk to you later. До побачення. Так, нам треба піти до Мівако і розповісти їй, що сталося. О, дивіться, вони вже забрали цей портрет побитий. Hello. I tore one of the screens in my room. I'm really sorry. Do not worry, Nancy-san. This happens often. Very easy to fix. Just a little steam to loosen the glue. I'll have Lentalo take care of it immediately. Great, thanks. When I tore the screen, I think I saw someone on my balcony. Right. It's nothing to worry about. The screens really distort things sometimes. I'm sure it was just your imagination. Ні, я думаю, це не була наша It уява. wasn't my imagination. I saw someone walking on my balcony, and then she just disappeared. You're seeing things. It is just your imagination. I'll talk to you later. Може, нам Окей, see краще ya. знати, що наша уява, а що все-таки ні. Я думаю, ще... Боже, знову стрьомна музика. Пробуємо зайти в ту баню. Може, сьогодні там жіночий день. Так, де вона? О, червоний. Угу. Рьокан хієй. Боже, ця музика мене доведе... Блядь, нас... Що відбувається? Ё-моё, от це гора! Боже ж ти мій, та за що? Удачно ми зайшли в баню. Клас. Казати, що я чуть-чуть налякана. Хоч помиємось тепер, бо може Ненсі обпісялась зі страху. Так, подивимось, що тут ще It є. looks like something is missing here. Ага, тільки чого тут не вистачає, це ще непонятно. Все, так, ми тільки там можемо подивитись. It looks like something is missing here. Що я вам можу сказати? Підемо сказати Міюакі, що ми тут розтрощили зеркало в бані. Ну, не ми, а якийсь дух. Hi. I'm sorry, the mirror broke when I was in the baths, but before it broke, I saw the image of a woman who wasn't in the room with me. Don't worry, Nancy. I'm sure it was nothing. I have Lentalo take care of it right away. Until then, please stay away. I don't want you to get hurt. But I saw something, I'm sure of it. You work too hard, Nancy-san. Up too late, off to teach so early. You must rest more. Your judgment suffers if you do not get enough rest. I know what I saw. Nancy-san, please. I have to ask you to let me get back to work. Що відбувається? Ну, хоч Еллі все ще в готелі. Я не знаю, мене це буде веселити всю гру. Так, підемо, запитаємо Рентару, ну, або просто йому розповімо, що за діч відбувається. Що це тріщить? Я не можу на це подивитись? Ні, не можу. Чому? О, можу! Нарешті! Нарешті я побачила, що це тріщить весь час. Клас. Дякую. Все, тепер моя душа спокійна. Все, йдемо до Рентару. Hi! Do you believe that the Ryukon is haunted? I don't believe that anything is haunted.
Ghosts are just what happens when guilty people let their imaginations run wild. What do you mean? Think about it. Why do ghosts always want revenge? They're what people invent when they feel guilty. If that wasn't the case, then ghosts would want all sorts of things. But no, they always want revenge. Класно, давайте ще. Боже, скільки тут всього. Я просто буду перекладати поступово питання, починаючи з тих, які будемо задавати. Давайте запитаємо. Почнемо з дзеркала в Do you know ванні. what happened to the mirror in the baths? Oh, that thing. I sorta hid it a few years back and put a little hairline crack in it. Its days have been numbered for a while. Sorry about breaking it. Oh no, don't worry. I'm just glad you didn't get hurt. Mirrors can be very dangerous when they're breaking. In more ways than one. What do you mean? Oh, shards of glass and such. Not something to fool around with. Ну, взагалі розбите дзеркало – це поганий знак, ну, але ладно, скажемо йому ще щось. Something weird happened. When I looked in the mirror, I didn't see my reflection. Aha! You know what happened? You're a vampire! Точно. Seriously, though, that's pretty Дякую. messed up. Maybe you need to get a little rest. This place might be getting to you a little. Is that the portrait from the lobby? Yeah, I'm reframing it. Although it's way harder to do than I thought it would be. It's got a really strange backing. Would you like some help? Have at it! This thing is officially making me nuts. The tools you'll need are near the frame. Ні, ну звичайно, ми ж це тільки приїхали сюди всім It looks like I допомагати. need to find a way to make sure none of the wires are crossing. О, все, я зрозуміла, нам треба зробити так, щоб жодна з цих ниток не перетиналась. Зараз спробуємо. Якщо це буде тривати занадто довго, то може я це виріжу. Але не знаю. Могли б мені увімкнути мою улюблену музичку? Оцю, з метро. Боже, я добряче з цим вже намучилася, але, здається, у мене вийшло це розв'яжати. I got the backing off the portrait. Nice job! Окей, ми можемо його відкрити якось? Ні? О, What's this? сертифікат про те, що було зліквідовано духів? Що це, случайно, не Джон Грей видав? Пам'ятаєте, з потягу? Савана Вудха? Цікаво, треба буде з нею порозмовляти якось. I should О, hold on to this article. зараз перекладемо. Ми не можемо використати тут словник? This is just a phrase book. I can't translate something as long as this article. Окей. А може когось попросимо? Hello? О, зараз запитаємо Do його you know про цей anything about the сертифікат. certificate behind the portrait? Who's Savannah Woodham? She was an investigator. She helped out with the investigation after Kasumi died. An investigator? This certificate seems a little less than official. She was more of a paranormal investigator. I don't really believe in that stuff personally, but Takai wanted her here.
Why did Takai want a paranormal investigator? I've known Takai since I was a kid. And let me tell you this from experience. It is impossible to guess what she's thinking or why she does what she does. What do you mean? Oh, I'm sure you'll find out. Звучить це трохи устрашающе. Так, давайте запитаємо, чи він нам Can щось you translate перекладе. this for me? Sure. No. Put this back where you got it. Чому? Чого ти на мене кричиш? Hello. Тільки що на нас накричав, тут же «Hello!». Так, давайте вже з ним договоримо про Do you все. know what's scaring the guests away? City superstitions. I don't get it. We have ghost hunters who come here to find ghosts, and if they think they found something, they get all panicked and run away. Давайте запитаємо його про карточку для Do you know where I пачінко. can get a card for the pachinko parlor? It seems like I'm always running into those things. Guests leave them everywhere. Take a look around. I'm sure you'll find one. Класно. I finished the nanograms puzzle. Awesome! Nice job! What do you think? I loved it. I've got something Бо я люблю better. такі You речі. know it? You love it! The original! Sudoku! Я Oh, люблю I played судоку. that before. Great! Great! I've got some good ones for you here. Here you go. Bring it back if you want more. Добренько. I'll Sure. let you get back to work. Catch you around. Все дуже дивно. Давайте підемо поговоримо з цією бабулькою. Де вона? Ага, вона, мабуть, в іншій стороні. Я ще трошки погано орієнтуюсь в цьому рюкані. Здравствуйте. Nancy, today I have a very important lesson. We will learn origami. Great, let's get started. Чудово. Origami has been around in many forms for centuries. Master Yoshizawa brought the art back before it could disappear. There is a grave danger, Nancy-san, in forgetting. If the whole world forgets a thing or a person, then it is gone forever. Ну, це правда. What do you mean by that? I have for you here a selection of origami patterns, a few steps away from the last step. You must simply match the pattern to the completed design. Тобто нам треба зрозуміти, що треба, який має бути останній рух, щоб закінчити орігамі. Окей. І я так розумію, у нас десь має бути ще книжка, яка нам має допомогти це зрозуміти. Бо наразі, з того, що я бачу, мені нічого не зрозуміло. Давайте подивимось в книжку. Орігамі. Так, я собі одразу нотую оці стрілочки, що вони означають. Ого, скільки тут всього. І так, я собі все перемалювала. Зараз спробуємо зробити ці оригамі. Так. Hello, Nancy-san. А давайте запитаємо ще. We fixed the portrait. I think it's back up in the lobby. It is, yes, Rentaro tells me that it's very important to you. yes. It is very important to all of us. Why were you so upset when it fell? You would be upset if something you love broke. There was more to it than that. No, that was all. Так, щось вони нам I'd знову like не to try learning договорюють. origami again. Спробуємо зараз з цим орігамі. Так. Почнемо. Так, дивимось. Вперед. Боже, це все так складно. Так, і це значить вперед. Якщо ми це перенесемо вперед, то це не буде ні на що не схоже.
Так, ну оце мені більш за все схоже. Ні. Оце мені схоже на це. Так. Тут у нас це йде назад. Це мені схоже на цю рибу. Ну, не знаю, це настільки важко, що я не можу зрозуміти. Ну, може це тут? Я не маю поняття, що я роблю. Again. І що, правильно? Ні. Ні, ну це ось це точно воно. They are perfect. Absolutely perfect. You have many talents, Nancy-san. Я не знаю, як це вийшло. Can you translate this article for me? Тому клас. I'd be happy to, Nancy-san. Why would you give me this? Put it back where it goes. Now. А що ви всі такі психовані, господи? I'll talk to you later. Goodbye. Ще спробуємо попросити цю Міваку. Може вона нам все-таки перекладе. А якщо ні, то їдемо тоді до Експо поговорити з Юмі. Так, Мівака. Hi. I hear this place has a reputation as a destination for ghost hunters. We didn't ask for it. It's all that stupid book. Those people, they have no respect for anyone or anything. I saw a certificate certifying that the ryokan was cleansed of all ghosts and spirits. Can you tell me about that? What? That's no offense, but that seems sort of silly. A certificate? So you don't know anything about it? No. And where exactly did you find this certificate? Behind the portrait I helped Rentaro repair. Maybe you should stay away from what isn't yours. And maybe he should have the sense to know what is a family matter. I have to get back to work now. Окей, клас. Всі такі якісь нервові. Ладно, їдемо тоді до Експо. Я тоді залишу тільки, як ми вже доїдемо до нього. А, до мене тільки що дійшло, що тут вже є Мацує. Ну клас. Ні, мене все ще далі плющить від цієї пісні. О, Юмі! Hello! Hi, is your name Yumi? Absolutely not. Who's asking? It might be. Are you going to order? What's your agenda here, stranger? I'm Nancy Drew. Nope, never heard of you, but thank you for saying your name out loud. Oh, wait, Nancy Drew? As in friends with Bess and George and staying at the Ryokan Nancy Drew? Or are there two of you? Which one is it? That's me, the friends with Bess and George. Excellent. Yes, perfect. Get over here. Come on. You're learning to make bento the Yumi way. Come on, trust me, it's a life skill. Клас, Once you know how to make a давайте. good bento box, you pretty much got the whole world all figured out. Я люблю Sure, робити sounds бенто. good. Fantastic! Here are the ingredients. You may notice that they run the gamut from pretty cute to insanely adorable. This is not an accident. Okay, very easy. The customers will give you a list of what they want and how they want it organized, and you pack it together. You won't Okay. believe how easy it is. Okay, I gotta go. Going? Where are you going? The store. Good luck. You'll do fine. I'll be back soon. Ну, це складно не Wait. виглядає. I guess I'd better get to work. Давай. Так. Свинка рис сюди. Потім у нас йде заяць рис сюди. Так, тут в нас свиня яйце. Так. Потім у нас що йде? Тут де зайчик, сендвіч. Де він? Ось він. Класно. Потім у нас йде
що? Тут десь свинка, яйце і сендвіч. Сендвіч у нас поки що один, почекайте. Так, свиня. Тут де ще одна свинка. Свинка у нас залишилася лише одна. Тобто це тут, клас. Так, у нас ще ніде не було ведмідя. Так що дивимось. У нас ще є 2 яйця. Так, де у нас ще має бути заяць? Заяць має бути тут, чик-чик-чик і тут. Окей. Тоді ми знаємо, що яйце, заяць тут, і все. Нам залишилось тільки розкласти ведмідя, сендвіч тут, візьмемо це, яйце тут, і рис. Hey, I did it! It was pretty cute. Thanks for helping out, Nancy. Could you tell me a little bit about the ryokan? I'm not into that sort of thing. Couldn't you find a pamphlet? I was hoping for an insider's opinion. Oh, I get it. You want the dirt on the situation, right? Yes, exactly. Interesting. You're working some kind of angle here, aren't you? Not that it matters. Still, way too busy to talk. I know you're busy, but I helped you out with bento, and all I want is a little information. Okay. Surrounded by breathtaking views, you'll not soon forget the Ryokan Hie opens the door to a simpler time. Perfect for the business traveler hoping to experience traditional Japan, or the family in search of that perfect vacation. Ryokan Hie, discover Japan, discover you. That's persuasive, but not exactly what I wanted to know. Isn't it? That's mine from years back. I was thinking of going into advertising, but then I thought, nah. I was hoping you could tell me a little about some of the strange things that have been happening. Aha! If you really want to know. Oh no! I'm running out of bento boxes. Can you please go grab my backup stock from my apartment? This is the sort of thing that can move us from buddies to straight up besties. Sure. Окей. Great! It's just over by the Kurume station. I could tell right away that we were going to be friends. Here's my key. Це, звісно, дуже класно, але я так думаю, вона познайомилась з Ненсі 5 хвилин тому, і вона вже, дає їй ключ від своєї квартири. Oh, and P.S. My number is 075-021-5855. Давайте ще її попитаємо. I met your sister, Miwako. You two seem pretty close. That doesn't sound like the impression you'd get by having a chat with Miwako. What are you trying to ask? Miwako seemed a little upset about the ryokan. Do you know anything about that? That's more her area of expertise. I've never been the go-to girl for the ryokan. That place is the definition of repetitive. Guests come in, guests come out. It's brain-breakingly tedious. I don't know how Miwako puts up with it. Your grandmother seems a little hesitant to talk to me. That's the shocker of the decade. She's hesitant to talk to herself. Окей, клас. Давайте ще запитаємо What її does про Takai бабусю. think of you working here? It's a phase. I'll snap out of it. Like I've been hypnotized, and one day someone says the right word and snaps their fingers, and I'll go, "Hello, I am Yumi. One job running ryokan, please." She's old school like that. Thinks the fun parts of life are a phase, and the nasty parts are the bees and knees. Давайте запитаємо про What do you Рентаро. think of Rentaro? Other than that he should get a job at the nerd statue factory as their primary model, he's a good time. What do you think of Rentaro? Що ми про нього думаємо? Думаємо, що він He милий. seems nice. He's a bit of a pest. Nice works if you want to be polite, but come on, this isn't the ryokan. You can say what you mean. Ну добре, скажемо, що він трохи дивний. Okay, there is something a little weird about him. Yeah, that weird thing about him is his personality. That kid is his own special kind of neurotic. Huh, always has been. But he's my fake little brother, so I'm used to it. Until Всі someone brings it диваки up, найкращі I люди forget how he must взагалі-то. seem when you first meet him. What do you mean by fake little brother? He first moved in next door when I was 7 and Miwako was 5. He followed us around day and night. One day, when he was being a real pain to Miwako, she just snapped and punched him hard. It was bad news. My mother saw. After that, we had to be nice to him no matter what, at least when she was in sight. Eventually, he grew on us, especially Miwako. Давайте запитаємо, чи Мівако подобається працювати в Does рюкані. Miwako like working at the ryokan? Well, yeah. Why else would she be there day in and day out? What that girl needs is to spend some time out here. A few weeks with me and my friends would be enough to shake her up and get her to have some fun for once. Запитаємо, чи вона не хоче So you працювати в don't want to рюкані. take over the ryokan? Not even for a second. I mean, I don't even get the whole tradition thing. You want to go to the past? Get a time machine. I'm not one for living in the past.
Have you ever read a history Тобто їй book? це The взагалі не past's where we keep потрібно. all of the terrible things that have happened. I don't understand. If you're the one who's supposed to take over the ryokan, why is Miwako the one working there? Ugh, Nancy-chan. Don't get all everyone else on me here. If I had known I was supposed to run that place when I grew up, I would have taken a pass on the whole firstborn thing. Trust me. If Miwako left the ryokan, who would run it? I don't know. It doesn't matter. Why do you care so much about it anyway? I'm just sort of naturally curious. I'd back burner Любопитно. that curiosity as long as you're staying at the ryokan if I were you. What do you mean? Try not to find out, okay, Nancy? You seem nice. Окей. Nancy, do you have my boxes? Not yet. Please Yes. hurry. I need those boxes. Нас сплавили. Так, на яку нам станцію треба їхати? Куруме. Добренько. Зараз дізнаємося, як доїхати до Куруме, але може Куруме нам одразу появиться на нашій мапі. Ні, нема. Добре, зараз я розберуся, як доїхати до Куруме. Ми вже на станції Куруме. Нам прийшла смс-ка. Що? Це що таке? Окей. Дякую, Юмі, за супер фоточку. О, це її квартирка. Ось These must be коробки. what Yumi was talking about. Ні, ну звичайно, ми ж не підемо з квартири, поки ми все тут не перевіримо, не понишпоримо. Ну, взагалі так виглядає більшість японських квартир. Вони такі малюсінькі. Ой, дивіться, в неї стільки рожевого одягу. I need a dictionary to translate that. Ну, тут якби зрозуміло, скоріш за все, Ненсі, це просто назви кольорів, або, ну, дай, і що? І що тобі з цього? І нічого з цього, здається, не потрібно. Але якийсь диск? А ну, цікаво. Що тут ще є? О, Савана Вудхам! У неї є ця книжка. Так, зараз я швиденько вам перекладу. Тобто тут Савана нам дякує не нам, а родині Чимізу за гостинність. Так, і зараз подивимось. Savannah Woodham. That's the author of this Зараз book. будемо до неї I дзвонити. should hang on to this. Having her phone number might come in handy. Так, і що ми It можемо looks like прочитати? someone tore out one of the chapters. Ага, тобто вона вирвала сторінки. Paranormal Investigation. Тобто вона вирвала саме сторінки про її родину. Окей. Цей саундтрек мене просто розриває. Так, що в нас тут? Ага. Якісь іерогліфи. О, мадам Баттерфлай. Це буде в іншій частині Ненсі. Ага, Блекмур. Так, це що? Я зараз перекладу. Взагалі це лист від Касумі, я так розумію, це мама Юмі і Мівако до її подруги Мар'яни. І щось вона пише, що там, дякую тобі, що ти була у нас, бла-бла, що ми такі класні подруги. Ну і що у Мівако і Юмі весь час якісь суперечки, що вона не знає, чи це просто в них з віком пройде, чи вони так назавжди будуть недолюблювати одна одну. Ну, це все класно. Що тут ще є? Make your own shadow puppets. Це як зробити якісь тіні. О, дивіться, тут ціла інструкція, як зробити театр тіней. Цікаво. Що, подивимось, що там у нас на диску? What was that? Чому тут все настільки кріпове? Я взагалі забула, що ця гра настільки страшна. Я думаю, ми зараз зателефонуємо до пані Саванни, тому що
Тому що мені вже досить страшно стає. О, може вона нам, до речі, статтю Savannah перекладе. Woodham's office, Logan speaking. Can I speak to Savannah Woodham, please? Are you one of our interviews? Interviews? I'm Savannah Woodham's assistant. Is she interviewing you about the expo? No, I actually want to speak to Savannah about a book she wrote. Oh, great! I'm so glad you called. Really? Why's that? It's been like 3 days since I've gotten to hang up on anyone. I wonder if I'm still good at it. Що? Ти що? За хамло? Алло? Logan speaking. Did you just hang up on me? Oh, absolutely. Between you and me, it was awesome. In fact, Він знову це зробив? you've reached Savannah Woodham's message service. I'm not in the office at the moment. Please try again. Клас. Ладно, поїдемо до Юмі, віддамо їй ці коробки. На якій це була станції? Мацуя? Так. Потім спробуємо подзвонити Бесс і Джордж, може вони нам допоможуть якось. Nancy! And you've got my boxes. Neat! Here, I've got a thing for you. It's a phone charm. You can't not have one. О, Thanks. клас, What's у нас it є do? брелок. Come to think of it, it doesn't really do anything. Get a job, phone charm. It probably won't. That's okay, just hang it on your phone. I've got tons. Help me with bento, and I'll hook you up with some super cute ones. Давайте скажемо їй спочатку про Love фотку. that last picture you sent. I know, isn't that one great? Боже, скільки тут всього. I found Savannah's ghost book in your Most clear. apartment. Can you tell me more about that? She's some sort of ghost hunter or something. I don't know much about it, okay? But she did a chapter on the Ryokon. Yeah, well, just because my grandmother believes in that junk doesn't mean I do. Can you tell me a little bit about what happened with your mother? This is not the time or the place. Is there a better time? Maybe when you're not at work? There's never going to be a time or place. Just drop it. Ей, Can you come back in a bit? коротше, ніхто не хоче нам розповідати, що сталося з їх мамою. Давайте зателефонуємо до Бесс, бо якщо ця Саванна на експо, то може Can't вони talk on my якось, phone now. то може вони якось можуть з нею зв'язатись. А, тут вже більш логічно. А тут? О, у нас вже є цей брелочок. Може вони нам допоможуть Hi, Nancy, зв'язати з what's up? Саванною. Ту-ту-ту-ту-ту. I Давайте. found a strange book about ghosts in Yumi's apartment with a note from the author. What do you mean? It had a dedication from the author, Savannah Woodham, to the Shimizu family. But the really weird thing is, there's a chapter missing. What was in the missing chapter? Nope, strike that. That is a dumb question. That's pretty strange. Maybe you can find another copy of the book somewhere. There's a business card with the author's number inside. But more importantly, the table of contents says the missing chapter was about the Ryokon. Weird. Did you call? I called Savannah, but she's got a really protective assistant. Yeah? Apparently, she's in Kyoto now, covering the expo for some tech magazine, so she's pretty busy. If I could get past her assistant, I could finally figure out what this whole book is about. Wait, so this guy is at the expo? Pretty sure. Then we've got this one. We do? Yep, we're going to find them, and you're going to flirt up a distraction. I Not bad. am? Yes, you are. Well, at the very least, this will be interesting. And if it's a mortifying failure or anything, which it might be, we do live thousands of miles away. Solid point. We'll keep you updated. I'll let you get back to Поки work. що все, поки Talk що to you нам later. вистачить. Так, я думаю, що нам тепер робити? Давайте поїдемо до готелю. До Місави. І я думаю перевірити, чи випадково якась кімната на горі не відчинена. Я просто сам цей момент перевірки виріжу. Хто до нас прийшло?
Це що за кріпі фотки? Я ще не розумію, що відбувається. Хоча, знаєте, я перестала перевіряти, бо в мене з'явилася ще одна ідея. Спочатку, я думаю, ми підемо до нашої кімнати. 24-ї. Ага, тут 30-та. Здається, наша кімната не на цьому поверсі. Бо я подумала, що можна прокинутись вночі, коли рецепція вже не працює, і понишпорити там. Тільки, я думаю, спочатку повернемось до нашої кімнати і зателефонуємо Бесс і Джордж. І запитаємо їх, чи вони випадково вже не порішали з цим логоном. Я це вирізала, тому що там нічого не було. Так, давайте, годинник. Я думаю, ми прокинемось о 2 ранку. Оскільки рецепція працює до 1, то, можливо, там вже нікого немає. Кріпі. Привіт! Suki! Suki, tate. Добренько, що тут ще? Ти що? Ти не даш нам понишпорити? Looks like I'll need a password. Ага. Який в неї може бути пароль? Я без поняття. Так. Альпи, Греція. Що, вона думає все-таки десь поїхати? Так, що тут ще є? Ага, якісь карточки. Але якоїсь одної не вистачає, ні? Помаранчевої. Ні, червоної, боже. Ну тоді поки що ми тут нічого не зробимо. Це що? Ага, ну це система Кролмайстер. З кодом на ці карточки, тільки нам треба дещо знайти червону. Я взагалі думала, що може ми тут знайдемо якісь ключі. Ти що, котик? I wonder if Miwako hid the password somewhere around here. Десь тут, чи вона не сховала пароль? Ну, я думаю, це в цій скрині тільки. Who's my favorite robotic cat? I should keep exploring. Тільки як нам цю кішку відігнати? Давайте подивимось, що ще тут є. Можливо, у цього рентару? Щось знайдемо? Так. Нишпоримо. Ну, це ця нога, що він казав, що він робить. Клас. Ще зайдемо до цієї бабульки. І... Ні, чекай, Ненсі. Ще перевіримо цю баню. А зеркало все ще поламане. О, тут ще щось є. This looks important. I should figure out where I can use it. Ура! Ми зможемо заграти, нарешті. Це що? А, тут якісь 13... What the fuck? Nancy, Operation Distract Logan is a go. Call Savannah. Gotta go. Чекайте, я не встигаю. Ладно, давайте о 2 вночі зателефонуємо Can't Саванні. make a call this late at night. То наша Джордж мені зателефонувала. Так, коротше, чекайте, зараз я подгублюсь. Так, номер 4 звучить на японській як смерть, тому він вважається нещасливим. І дуже багато готелів немає кімнати з номером 4. Номер 9 так само вважається нещасливим, як і 4. Не можна свистіти вночі, тому що це приваблює змій. Там щось, не давати палички в рис, не вставляти, тому що це вважається як похоронним ритуалом в Японії. Не спати з головою на север.
Я не пам'ятаю, вибачте. Ще щось про невдачу. І ніколи не пишіть ім'я іншої людини червоним чорнилом, тому що щось погане з нею станеться. Окей. Це все? Ну, клас. І так, у нас тепер є карточка, щоб заграти, потім нам ще треба зателефонувати Саванні. Я думаю, ми це зараз все порішаємо, тому що інакше я це забуду до наступної серії. Так, перевіримо. А тут двері зачинені. Окей. Давайте тоді поїдемо, пограємо. Раз в нас вже... It's too late. The trains aren't running. Ну ладно, потяги вже не їдуть. Ну тоді добре, йдемо тоді до нашої кімнати і поставимо собі будильник на ранок. Locked. Я весь час забуваю, яка в нас кімната. Так, на 7 вечора. It's late. I should get to bed. Оце вже наше ім'я повісила ця бабулька. Так, я думаю, почнемо з того, що ми зателефонуємо до Саванни нарешті. Hello. Hi, is this Savannah Woodham? Let me guess. You're that Nancy girl who's been driving my assistant to distraction and back this last week? Так, це я. Well, I wouldn't exactly say that. I would. Now tell me what's so important that y'all ruined my perfectly good assistant. Since y'all been calling around, talking to him's been like talking to a rock. A rock that I pay too much money. I'm staying at the Ryokon Oh, Hiei. American fine Something accent. really strange is going on here. Don't tell me a lie now. This a joke? No, I promise. It's the truth. I saw your book. I thought maybe you could help. Honey, whoever you are, my best advice to you is to pack your bags and head back to wherever it is y'all come from. I'm not leaving until I figure out what's really going on here. There gonna be anything I can say that'll change your mind now? No, I'm going to get to the bottom of this with or without you. But I could really use your help. I've been a lot of places that say they haunted, but none fit the ticket like that spooky old Ryokan Hiei. Цікаво, I never got to finish цікаво. up the chapter on the Ryokan like I was supposed to. Between us girls, I'm glad of that. You get much out of the family? Nothing too useful. Uh-huh. Tell you what. You end up following through with that bad idea of yours to stay at the Ryokan, and I'll see what help I can provide. But Nancy, What's that? y'all be careful there now. You understand me? I will. Ну, я спробую, але я не обіцяю. Давайте, може, запитаємо її. Запитаємо її про переклад з статті. Can you help me translate an article I found? No one else is willing to. Sure. Leave it at the counter, and I'll have Logan swing by to pick it up. Leave it in the counter. Так. Давайте. Запитаємо її про сертифікат. Can you tell me about the certificate you gave the Shimizu family? Oh, yeah, that. Now, before you go thinking I'm some sort of charlatan, I don't normally do things like that. In fact, I had those made up to give to kids who were feeling too scared to go to sleep at night. Why did you leave one here? I felt like I should leave them something. I don't usually leave a place without knowing what's really going on there. Honestly, I felt so bad about the whole situation. Do you know where I can get a copy of your book? I'm guessing you're looking for the ghost hunting book I wrote, but I can't help you there. I'm out of copies myself. To be honest, Nancy, I don't mind helping you. But this whole ghost thing is a phase I'd sooner put behind me. Why's that? Now, don't y'all worry about that now. Just a choice I made. There must be мене some це все reason. лякає I трошки. understand you were pretty well known. Put it this way, Nancy. There are some jobs where being well known makes for a dangerous life. Sometimes it's smart to move on. Так, давайте ще поговоримо про ці всякі штуки дивні, що ми I think I бачили. ran across a trick mirror here. Did it break? Yeah, how did you know?
That's how you know it's a trick. Y'all know what the main difference between truth and illusion is in my line of work? What's that? Time. An illusion can only last so long before it gives up its secrets. Now, I don't know exactly how that mill was fixed, but the fact that it broke means that whoever rigged it knew that if you examined it enough, you'd figure it out. So it was broken, so I couldn't figure out how it was faked. Exactly. Тобто ми That нічого is, такого if дійсно it не was бачили. a trick. Nancy, I can tell you how things might be faked, but I can't tell you if they were faked. You're the ones got to stand there and know how the room feels when these things happen. I saw a really creepy, shadowy figure on my balcony. Do you think that could be faked? Course. Ain't nothing harder than that. Yeah? It's as easy as shadow puppet. All you need to be able to do is practice. In my experience, people like scaring people with shadows a lot more than ghosts do. Way I see it, if it's something a person could plausibly do, then there's a person behind it. If it's something a person can't do that's scaring you, well, y'all don't need me to finish that sentence. What's the story with your assistant, Logan? He's like my own little Georgia bulldog. He can be a little aggressive sometimes, a little dopey at others, but always loyal. He's one of the good ones when you get right down to it. How long has he been working for you? Not long now. He started right after I switched my focus to tech reporting. Why did you change careers? It's a long story, but chasing's not the safest career there is. Ain't nothing shocking in that. I should go. Y'all stay safe now. Так, класно. Знову нам щось прийшло. Від Юмі. Це Джордж і Бесс. Ну, ми тобі дуже дякуємо, Юмі, але можеш нам не спамити аж так сильно. Так, я думаю, нам треба взяти цей конверт. І може вкласти в нього цю статтю, ні? Так. І занести його Логан. Я так розумію, до Експо. Тоді зараз це зробимо. Давайте запитаємо її, чи не можемо ми залишити лист. Can I leave this here to be picked up? Yes. Супер. Thanks. Так, I'll let я you думаю, go. про це поговоримо Okay, вже see в ya. наступній серії. Я поки що хочу закінчити з цим автоматом. З автоматом. З цими грами на станції Кури. О боже, хто до нас знову телефонує? Logan here. Yes? All right. Savannah wants me to translate that article for you. I don't know what it is you said to her, but whatever you did to get her to talk about that paranormal garbage, you need to knock it off. I can't promise that. You really don't get it, do you? This ghost stuff isn't a joke, especially not to her. Since I'm the one stuck picking up the Серйозно? pieces Ти так after she gets серйозно? too wrapped up in one of her cases, I'm telling you, leave it alone for her sake. And yours. Що всі What відбувається? happened to Savannah? Why doesn't she work with paranormal cases anymore? It's not something she likes to talk about. I gathered that, but can you tell me? When we're traveling, I spend weeks with her just touring on buses, long plane flights, we talk a lot. I know everything about her childhood, her best friend's dog's name from when she was 5, her favorite ice cream flavors. She's very chatty. Then what has she told you about? Nothing, not a single word. Ага, вона мені нічого I've не asked, сказала, and when I цікаво. do, she just goes quiet and excuses herself. She's never told me to stop bugging her about it, but I can tell that she wants to. That's why I don't want you bothering her about it either. Whatever happened when she was writing the second ghost book, it really got to her. Ой-ой. Second ghost book? Wasn't supposed to mention that. It's a secret, and it's not done, so don't think you're going to get your hands on it. I don't even know if she still has the manuscript. She had me tell her publisher she burned it, but I don't know if that's the truth. I really need a copy of Savannah's book. Can you help me? Sure, bookstores are a great start. Or the internet is helpful, but I'm really more of a brick and mortar person, honestly. I suppose you could also go the books on tape route. TV's Ralston Palpers does an excellent job with the text. Клас. Really makes it come alive. No, I meant, could you send me a copy? Oh, nope, but thank you for asking. Have you finished translating the article yet? Just about. I'll have it sent to you as soon as I finish. Окей. How long have you been working for Savannah?
Started a few years back as a fill-in gig during spring break. Eventually she needed a long-term assistant and the job was just too weird to turn down. I'll let you go. See you later. Так, клас. Все, давайте поїдемо нарешті, перевіримо ці автомати. На кури, здається. Руме, да, там квартира. Юмі, то йдемо на кури. Пограємо нарешті. Я думаю, може ще віддрукуємо фотки. Окей, а як нам... Давайте оце віддрукуємо. Я забула, що в Ненсі 2 є ще Easter Eggs. Це типу пасхалки. Ладно. Ну що, заграємо? Де наша карточка, яку ми знайшли? Ага, і це, коротше, працює приблизно так, як в потязі. Нам треба просто це так робити, аж ми не виграємо відповідну кількість монеток. Нам треба дістати той комікс. Окей. А скільки нам потрібно? О, 1339. Тоді зробимо так, що я зараз все виграю. І залишу лише, коли ми його дістанемо, щоб почитати, що там в ньому є. Тож побачимось незабаром. Так, нам знову прийшло якесь повідомлення. О! Вона переклала нам статтю, та написано: останнього вечора офіцери відповіли на надзвичайний дзвінок від 15-річної Шімізу Юмі, яка знайшла її маму Касумі, 42 роки, яка управляє рьоканом, Хієї лежачою, вже мертвою в ваннах рьокану. Блін. Тобто вона, здається, просто втратила свідомість і втонула в ваннах рьокану. І ще її не встигли врятувати. І поліція наразі сприймає це як крайм, боже. Як преступність. Якщо це був випадок, або може це був випадок. Там невідомо, бо на цьому обривається стаття. Блін, жесть. Я вже, до речі, майже не збирала оці штуки. Так, ще раз. Зараз я... Та зараз купимо. Зараз я ще раз заграю. Так, все, нам вже вистачить на комікс. Давайте закинемо наші шарики. І у нас ще є 405, але нам на нічого не вистачить, ну тоді ладно. Так, Коджі і Кіт. Зараз його почитаємо. Recording the site of a haunting might actually be a really good idea. I should look into that. Ага, тобто робити якийсь запис, зв'язаний з духами, ну ладно. Прикольно. Заради цього ми цей комікс шукали. Ну, класно. Ладно. Я всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво спостерігати за пригодами Ненсі в Японії, в Кіото. І що ж, повернемось до Ненсі вже в наступному випуску. Дякую, обіймаю і па-па!